It's 2 rakats like you do Fajr prayers. You do salam. दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। हम लोग बस नमाज शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग जो है नियत कर लीजिए। ये 4 रकात नमाज होगी, जिस तरह फजर की होती है 2-2 रकात करके आप पढ़े इस नमाज को और सलाम फेरे। फिर नियत जरूरी है। नमाज रोज़े नमाज आशुरा कुर्बतन इल्लल्लाह। नियत कर लीजिए आप लोग। सूरह अलम के बाद पहली रकात में सूरह काफिरून है, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, और जब आप सलाम फेर के फिर उठ के नियत करके फिर 2 रकात पढ़ेंगे। तीसरी रकात में सूरह अहज़ाब और चौथी में सूरह मुनाफिकून। तो मैं ये जो दूसरे सूरह है हर रकात के, तो मैं आप लोग के साथ पढ़ूंगा। वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। जब आप तीसरी रकात पढ़ेंगे तो सूरह अहज़ाब है, और हम के बाद सूरह अहज़ाब।
अलहम्द के बाद दो रकात पढ़ लिया, दो रकात शुरू करो, 10 रकात में अलहम्द के बाद मैं सूरह अज़ाब पढ़ूंगा, उसके बाद फिर सूरह मुनाफ़िक़ून है वो लास्ट में करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु तक़ुल्लाह व ला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा वत्तबि' मा यूहा इलैका मिन रब्बिक इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन ख़लबैनि फ़ी जौफ़िही वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम वमा जअल अदियाकुम अब्नाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलु अल-हक़्क़ वल्लाहु यहदी as-सबील उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम व उलुल अर्हाम बअज़ुहुम औला बिबअज़ फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुमिनीना वल मुहाजिरीना इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ़ा काना ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। वइज़ अख़ज़ना मिन नबिय्यिना मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मर्यम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा लियस्अल सादिक़ीना अन सिद्क़िहिम व अ'द्द लिल-काफ़िरीना अज़ाबन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदन फ़अरसलना अलैहिम तरौहा व काना अल्लाहु बिमा तअमलूना बसीरा। इज़ जाअकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नुना बिल्लाहि ज़ुन्नुना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा व इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़ुरूरा। व इज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फ़र्जिऊ व यस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुम नबिय्या यक़ूलूना इन्ना बुयूतना औरा वमा हिया बिऔरतिन युरीदूना इल्ला फ़िरारा वलौ दुख़िलत अलैहिम मिन अख़तारिहा थुम्मा फ़ितनतन लअतौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा वलक़द कानू अहदुल्लाहि ला युवल्लूना अल-अदबार व काना अहदुल्लाहि मस्ऊला क़ुल लन यनफ़अकुम फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति अव इल्ला क़लीला क़ुल मन ज़ल्लज़ी यासिमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सूअन औ अरादा बिकुम रहमा वला यजिदूना लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा क़द यअलमुल्लाहु मिनकुम वल ख़ाइनीन लिइख़वानिहिम हल्लुमा इलैना वला यातूनल बअस इल्ला क़लीला अशीहतन अलैकुम फ़इज़ा जाअल ख़ौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरूना इलैका तज़ुरु अ'युनहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौति फ़इज़ा ज़हबल ख़ौफ़ु वअबसरहुम बिअल्सिनतिन हिदादिन अशिह्हतन अलल ख़ैर उलाइका लम यु'मिनू फ़अहबतल्लाहु अ'मालहुम व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। यहसबून अल-अहज़ाब लम यज़हबू व इन यातिल अहज़ाबु यवद्दू लौ अन्नहुम वादूना
إلى رب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من خذا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله خبيرا عزيزا أنزل الذين زعلوا من أهل الكتاب من سياسهم وخذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتعصمون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم بارزا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة وكان ذلك على الله يسيرا ومن يخلق منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في خلقه مرض قلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا خلوا منهن وترى وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين والآذانهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات أماتك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي من أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتبي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن غزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبهن لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله ولا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا وتخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يستعينون عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة لنخرجنك بهم ما لا يجاورونك فيها إلا خليلا ملكوهن أينما أخذوا تقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا
खालिदीना फीहा अबदा ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरा यौम तक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा वबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू वकाना इंदल्लाहि वजीहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह वरसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा इन्ना अरज़ना الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمؤمنات كان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا وكفروا لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدقون سواء لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون وإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إنه خبير بما تعملون.
आप लोग अगर जो डिस्कस किए चारों से नमाज दो रकात करके पहले और अल्लाह पढ़िए in lieu of the short time that we have. So I think we can keep reading this Lana all the day today, and that's recommended. So we will do the Sahi Amal. That means we all stand up. Like, take a few steps. Now, I will wait for those who are doing the Salah to finish it. We will wait for a few minutes. And keep on reading this long and on. And then we'll do the Sahi 7 times, 7 steps forward, 7 steps back. Here we go. आप लोग की अगर नमाज खत्म हुई तो थोड़े से स्टेप लेना है, मगर उम्मन कहते हैं कि 7 स्टेप आगे 7 स्टेप पीछे जाना और ये आयत रिसाइट करना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न ब क़ज़ाइही व तस्लीमन लि अम्रिही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न ब क़ज़ाइही व तस्लीमन लि अम्रिही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न ब क़ज़ाइही व तस्लीमन लि अम्रिही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न ब क़ज़ाइही व तस्लीमन लि अम्रिही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न ब क़ज़ाइही व तस्लीमन लि अम्रिही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न ब क़ज़ाइही व तस्लीमन लि अम्रिही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन
खज़ाइन जो है यहीं पर आप खड़े होकर विल बी स्टैंडिंग दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबुल फजरतल लज़ीना शाहु रसूलका व हारबु औलियाका وحبوا غيرك واستحلوا محرمك وعن القادة والأتباع ومن كان منهم فخبوا وأوزعماهم أو رضيا بفعلهم لعنا كثيرا اللهم وعجل فرج آل محمد وجل صلواتك عليه وعليهم واستنقذهم من أيدي المنافقين والمسيئين والكفرة الجاهلين وافتح لهم يسيرا وآت لهم روحا وفرجا خريبا واجعل لهم من لدنك على عدوك وعدوهم سلطانا نصيرا. Then raise your hands, having in mind the enemies of Ali Muhammad, and say, Allahumma inna kathiran min al-ummati nasabatul mustahfizina min al-a'immati wa kafarat بالكلمات وكفت على القادة الظلمة وحجرت الكتاب والسنة وعدلت عن القبلين الذين أمرت بطاعتهما وتمسك بهما وأماتت الحق وحادت عن القصد ومالات الأحزاب وحرفت الكتاب وكفرت بالحق لما جاءها وتمسكت بالباطل لما اعترضها وزيعت حقك وأذلت خلقك وقتلت أولاد نبيك وخيرة عبادك وحملت علمك وورثت حكمتك ووحيك اللهم فزلزل أقدام أعدائك وأعداء رسولك وأهل بيت رسولك اللهم وأخرب ديارهم واحفظ سلاحهم وخالف بين كلمتهم وفت في آزادهم وأوهم كيدهم واضربهم بسيفك الخاطئ وارمهم بحجرك الدامغ وتمهم بالبلاء تما وخمهم بالعذاب خما وعذبهم عذابا نكرا وخذهم بالسنين والبصلات والمطلات التي أهلكت بها أعدائك إنك ذو رحمة من المشركين اللهم إن سنتك زاية وإقامك معطلة وعطرة نبيك في الأرض قائمة اللهم فأعين الحق وأهله وأخمر الباطل وأهله ومن علينا بالنجاة واهدنا إلى الإيمان وعجل فرجنا وانزمه بفرج أوليائك وجعلهم لنا ودا واجعلهم لنا ودا واجعلنا لهم وفدا اللهم واهلك من جال يوم خطل ابن نبيك وخيرتك عيدا واستحل به فرجا ومرحا وخذ آخرهم كما أخذت أولهم وزائف اللهم العذاب والتنكيل على ظالمي أهل بيت نبيك وأهلك أشياءهم وقادتهم وأبرئهم وجماعتهم اللهم وزائف صلواتك ورحمتك وبركاتك على عترة نبيك عترة الزاهية الخائفة المستظلة وبقية من الشجرة الطيبة الطيبة الزاكية المباركة وآل اللهم كلمتهم وعفرج حجتهم واكشف البلاء وحنادث الأباطيل والأمام عنهم وثبت قلوب شيعتهم
وحزبك على طاعتك وولايتهم ونصرتهم وموالاتهم وأعينهم وامنحهم الصبر على الأذى فيك وجعلهم أياما مشهودة وأوقاتا محمودة مسنودة توشك فيها فرجهم توجب فيها تمكينهم ونصرهم كما ضمنت لأوليائك في كتابك المنزل فإنك كنت تقول كذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون به لا يشركون بشيء اللهم فاكشف همهم يا من لا يملك كشف الضر إلا هو يا واحد يا أحد يا حي يا قيوم وأنا يا إله عبدك الخائف منك والراجع إليك السائل لك المقبل عليك اللاجئ إلى فنائك عالم بأنه لا ملجأ منك إلا إليك اللهم فتقبل دعائي واسمع يا إلهي علانيتي ونجواي واجعلني ممن رضيت أمره وقبلت رزقه ونجيته برحمتك إنك أنت العزيز الكريم اللهم وصل أولا وآخرا على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد بأكمل وأفضل ما صليت وباركت وترحمت على أنبيائك ورسلك وملائكتك وحملة عرشك لا إله إلا أنت اللهم لا تفرق بيني وبين محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم واجعلني يا مولاي من شيعة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم الطاهرة المنتجبة وهب لي تمسك بحبلهم والرضا بسبيلهم والاعتذار بطريقتهم إنك جواد كريم. Now go in sajda and place your one side of the face, your cheek on the turba, and read this dua. يا من يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد أنت حكمت فلك الحمد محمودا مشكورا فعجل يا مولاي فرجهم وفرجنا بهم فإنك زمنت إعزازهم بعد السلة وتكثيرهم بعد القلة وإظهارهم بعد الخمول يا أصدق الصادقين ويا أرحم الراحمين أسألك يا إلهي وسيدي متضرعا إليك بجودك وكرمك بسط عملي وتجاوز عني وقبول قليل أمري وكثيره وزيادته في أيامه وتبلغني ذلك المشهد وأن تجعلني ممن يدعى فيجيب إلى طاعتهم وموالاتهم ونصرهم وتريني ذلك خريبا سريا في عافية إنك على كل شيء قدير. Now raise your heads and look towards the sky. I think most of these amas are done outside basically, but we do it here. So raise your head and look towards the sky and say, أعوذ بك أن أكون من الذين لا يرجون أيامك وأعزني يا إلهي برحمتك من ذلك. This means I seek refuge that I should be among those who hope not thy days to make me full well and be their O my master through your mercy in that time. Yasin here from here. Yasin said he wants to read Ziyarat Ashura. So let's read Ziyarat Ashura. Oh, is here? You want to go in the front? Or read from the front? Thank you.
يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي أبي عبد الله الحسين أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالد والدي وأخوتي وقرابتي وأهل بيتي وجميع المؤمنين والمؤمنات سيما من قلدنا الدعاء والزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثأره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. جلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم وأهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله بن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم.
فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عنده، وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص عنك أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. الله سجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
وليا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يد الله الفاتحة مشروعة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى بالأفق المبين يا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأصوات ويا من لا تقلته الحاجات ويا من لا يبرمه الهاه الملحين يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شمس ويا باري النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات يا منقص الكربات يا موتي السودات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض. أسألك بحق محمد خاتم النبيين ولي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين فإني بهم أتوجه إليك في مقام هذا وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك وبالشأن الذي
لهم عندك بالقدرة وبالقدر الذي لهم عندك وبالذي فضلتهم على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم على العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا أسألك أن تصلي على محمد وعلى محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي وتكفيني الوهم من أموري وتقضي عني ديني وتجيرني من الفقر وتجيرني من الفاقة وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين وتكفيني عما من أخاف همه وأسر من أخاف أسره وخزنه من أخاف خزنته وشر من أخاف شره ومكر من أخاف مكره وبغي من أخاف بغيه وجور من أخاف جوره وسلطان من أخاف سلطانه وكيد من أخاف كيده ومقدورة من أخاف مقدورته علي وترد عني كيد الكيدة ومكر المكرة اللهم من أرادني فأعرضه من كادني فقد واصرف عني كيده ومكره وبعثه وأمانيه وأمنعه عني كيف شئت وأنا شئت اللهم اشكره عني بفقر لا تشكره ببلاء لا تستره وبفاقة لا تصدها بسخن لا تعافيه بذل لا تعزه ومسكنة لا تجبره اللهم اضرب بذل عينيه وادخل عليها الفخر في منزله والذلة والسخما في بدنه حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له وانسه ذكري كما انسيته ذكرك وخذني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جواره وادخل عليه في جميع ذلك السخما ولا تشفي حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكري واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك فإنك الكافي لا كافي سواك ومفرج لا مفرج سواك ولا ومغيث لا مغيث سواك وجار لا جار سواك خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومفزع إلى سواك ومفزع إلى سواك ومحرم إلى سواك وملجأ إلى غيرك ومن جاء من مخلوق غيرك فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجأي ومنجاي وبك أستفتح وبك أستنجر وبمحمد وآل محمد نتوجه إليك وأتوسل وأتشفع وأسألك يا الله يا الله يا الله لك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان وأسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني همي وهمي وكربي في مقامي هذا كما كشفت عن نبيك وكربه وكفيته حول عدوه فاكشف عني كما كشفت عنه وفرج عني كما فرجت عنه واكفني كما كفيته واصرف عني حول ما أخاف حوله ومؤونة ما أخاف مؤونته ما أخاف همه بلا معونة على نفسه من ذلك واسع حوائج وكفاية ما همه من أمر آخرتي ودنياي يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله إليكما مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكما ولا آخر العهد مني زيارتكما ولا فرق الله بيني وبينكما اللهم أحيني
حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في ذمة ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله آتيتكما زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما ومتوجها بكما إلى الله تعالى في حاجتي هذه واشفاني فإن لكما عند الله المقام المحمود والجاه والوجيه والمنزل الرفيع والوسيلة. إني أنخلق عنكما منتظرا لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما إلى الله في ذلك فلا أخيب ولا يكون منقلبي منقلبا خائبا خاسرا بل يكون منقلبي منقلبا راجحا مفلحا مستجابا بقضاء جميع هوائجي وتشفاني إلى الله انقلبت على ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله مفوضا أمري إلى الله ملجئا ظهري إلى الله متوكلا على الله وأقول حسبي الله وكفى سبحان الله لمن لا ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى ما شاء ربي كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أستودعكم الله ولا جعل الله آخر العهد مني إليكم إن صرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي وسلامي عليكما متصلا الليل والنهار واصل ذلك إليكما خير محجوب عنكما سلامي إن شاء الله وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل فإنه حميد مجيد. إن خلقت يا سيدي عنكما تائبا حامدا لله شاكرا راجيا للإجابة غير ليس ولا خالد عائبا عائدا راجيا إلى زيارتكما غير راغب عنكما ولا من زيارتكما بل راجعا عائد إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهدتكما وفي زيارتكما أحد الدنيا فلا خيبني الله وما رجوك وما أمرت في زيارتكما إنه قريب مجيب. Please excuse me for any mistakes that happen in the salah. I request you all to say Inshallah, now we are going to continue with our Masya. Starting with Masya. Yes, sir.
मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। दो जहां खुदा हाफिज ऐ मोहम्मद की जान, खुदा हाफिज ऐ मोहम्मद की जान, खुदा हाफिज। हम शबी है नबी हुसैन के लाल अकबर नौजवान, खुदा हाफिज अकबर नौजवान, खुदा हाफिज। शहीदी के तश्ता बियावर अज़हर बेज़ुबान, खुदा हाफिज अज़हर बेज़ुबान, खुदा हाफिज। फौज अब्बास अली के निशान, खुदा अली के निशान, खुदा हाफिज। आज खत्म मेहमानी जियो के मेहमान, खुदा हाफिज जियो के मेहमान, खुदा हाफिज। जब परेशान हुई मौला की जमात रन में, हर नमाजी को पसंद आई इकामत रन में, क़िबले दीने या ख़ासदे इबादत रन में, शक्ल मेरा बनी शक्ल मेरा बनी शहादत रन में। कुदरत हक़ से दरीचे हुए फिरदौस के नफतन खुल गए दरहाए फलक सरताबा यकबैक उठ गए, सुबह पर गए अर्शे आलम बियाओ मलको हूर को, अम्बियाओ मलको हूर को पहुंची निदा। इसका मैं हूँ मेरा शनासा है ये, क्यों ना हो मेरे मोहम्मद का, क्यों ना हो मेरे मोहम्मद का नवासा है ये वो ताक़त है कि तन आई अदा करते हैं मेरे आशिक़ शमशीर रहा करते हैं, सरखलम होता है वो शुक्र खुदा करते हैं। सादिक़ुल वादा यूं ही सादिक़ुल वादा यूं ही वादा करते हैं। नमाज़ इसके जनाजे की जो पढ़वाएंगे, तुम भी जाना के रसूला ने, तुम भी जाना के रसूला ने सलाम जाएंगे। साकिने अर्शे पर
बरी करने लगे नालवा शाह तकबीर यहाँ कह चुके अल्लाह अल्लाह और खामत में हुए सरफ शे आली जा जाने वाले पे गिरे आंखें जाने वाले पे गिरे आंखें आंखों बदखा सूरे हमद नबी ज़्यादा पड़ा चाहता है शुक्र खंजर लिए सीने शुक्र खंजर लिए सीने शुक्र खंजर लिए सीने चला जाता है ज़ीनते अर्शे बरी खाक पे उस्तादा है ना बिछोना है न मसना है न सज्जादा है शुक्र खंजर लिए बानी पर इस्तादा है कोई इतना नहीं कहता कोई इतना नहीं कहता कोई इतना नहीं कहता कि नबी सारा सजदे का इधर इब्ने करता है नियत ज़िबाउ दर्शन नियत ज़िबाउ दर्शन में नहीं करे अंजरे को चमका के पुकारा दुश्मन ओ सगाए नबवी काटू मैं अब या गर्दन बोले शय जिसमें तू राजी हो नहीं जा सुखन हल्के हल्के नबी है ये हल्के हल्के नबी है ये देख सरनंगे हर एक रोजना आती है अभी तो सिवाना करना मेरी अभी तो सिवाना करना मेरी आती है नागहा ये आवाज के अम्मा सखे मेरे माँ बाप फिदा मैं तेरे कुर्बा सखे कौन कौन हुआ तुझ पे मेरी जान सदक़े शेर कितने हुए कितने शेर कितने हुए को भी जन्नत से जो मैं आती हूँ एक नन्हे से लाशे को एक नन्हे से लाशे को या जाती थी काफिला अम्मा मेरा लश्कर न रहा जदे नशानी अली
अकबर न रहा, रह गया दर्दे कमर हाय बरादर, न रहा खबर आपने खबर आपने जब घर न रहा, मैं हूँ सो मुझे कल्ब की मुश्ताकी है, हो सजाए नमन कमे हो सजाए नमन कटने को अब बाकी है। गुफ्तगू मादरो फरज़द में होती किया, रोती थी फातिमा मुश्ताक़ शहादत शाह, आस्ती गुस्से से कातिल ने चढ़ाई लागा खबर जल्लाद, खैर जल्लाद की शान, खैर जल्लाद की शान, शुक्र ने पूछा तुम्हें उज्र कोई अब तो नहीं, बोले शहदे के दरवाजे पे, बोले शहदे के दरवाजे पे तो नहीं, वो पुकारा नजर आती नहीं, दर पर ज़ैनब फिरती है खैमे में, खुले सर ज़ैनब घर सराजों से चली आएगी बाहर, ज़ैनब रोक सकते की नहीं पर मेरा, रोक सकते की नहीं पर मेरा अंदर ज़ैनब को आके बेखौफ खतर काटूंगा, खंजर से बहन भाई का, खंजर से बहन भाई का सर काटूंगा, जरा की सजा शुरू तू नाबीना है, दर पे ज़ैनब नहीं पानी पर मगर ज़हराए अरे बेरहम, खता मेरे पिसर की क्या है, आस्ती उल्टे क्यों देखो, आस्ती उल्टे क्यों देखो, क्योंकि ऊंचाई से पाला था मैंने तेरे खंजर के लिए, मेरे बच्चे को न ज़िबा, मेरे बच्चे को न कर ज़िबा, मेरे बच्चे को न कर ज़िबा, पैगंबर के लिए। Please recite a loud salawat for Sayyid Abbas Razavian. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kull waliyaka al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. What we're going to recite today is from Al-Lahuf ala Qatl al-Tufuf, and we'll be reciting from Ziyarat Nahiya Muqaddasa.
The narrator said, then Hussein challenged the enemy to come and fight with him. Then whoever came forward to confront him was sent to hell by Hussein's hand. It continued until he killed many of them. He said, martyrdom is better than disgrace, and humiliation is better than burning in hellfire. The narrator said the Imam fought continuously till the time the enemy came between him and the women folk and separated them. The Imam shouted at them, woe unto you, O followers of the family of Abu Sufyan. If you have no religion and do not fear the hereafter and resurrection, then at least be free and noble in your world. And if you are Arabs, then return to your race in good behavior. Shem yelled, O son of Fatima, what are you saying? Hussein alayhi salam said, I say I am fighting you and you are fighting me, and it is no fault of the women. So until I am alive, these rebels, renegades, and unwise people should not disturb my family. Shem said, it is your right, O son of Fatima. Then the enemies began to attack on him. He continued fighting, and meanwhile he sought water, but he could not get it until he suffered 72 wounds and injuries. فَوَقَفَ يَسْتَرِيحُ السَّاعَةَ. The Imam halted for a moment to take a rest. وَقَدْ ضَعُفَ عَنِ الْقِتَالِ. He was tired from fighting. فَبَيْنَا هُوَ وَاقِفٌ إِذْ أَتَاهُ حَجَرٌ فَوَقَعَ عَلَى جَبْهَتِهِ. And then a stone was thrown, the enemy threw it, and it hit Imam Hussein's holy forehead. Imam tucked up his shirt to prevent the flow of blood from his head. فأتاه سهم مسموم له 3 شعب فوقع على قلبه. Then a poison trident arrow pierced his bloody chest. فقال عليه السلام بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم رفع رأسه إلى السماء. Then the Imam raised his blessed hands towards the sky. وقال إلهي أنت تعلم. Oh Allah, you know, أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. You know that these people are killing a man who is the only son of the daughter of your messenger on the face of the earth. Your Sahib al-Zaman, forgive me. We are reading the Maqtal. You are seeing, you are witnessing. ثم أخذ سهما فأخرجه من وراء الظهر. Then he fetched out the arrow from his back. فانبعث الدم كأنه ميزاب فضعف عن القتال. And blood gushed through the wound like a drain pipe, driving Imam from his battling strength. Imam Hussein is all alone. They have surrounded him. There is no more Ariyan Akbar, no more Abbas, Habib ibn Madahir, Muslim ibn Awsaj. Everyone is martyred. Imam Hussein, slowly and slowly today, they're hitting your Imam, attacking him and martyring him. فَوَخَافَ كُلَّمَا أَتَاهُ رَجُلٌ. Every person from the enemy camp who approached the wounded Imam turned back, fearing that he would meet Allah as a partner criminal. They were afraid to kill him.
They had some a little bit of haya left, but some didn't. Then a man came from Kanda named Malik ibn Nasr. May Allah's curse be upon him. He came and uttered bad words to the Imam and hit the Imam's blessed head with his sword. It cut the top of the helmet of Imam Hussein. ووصل السيف إلى رأسه فامتلأ البرنس دما. The sword hit the holy helmet and hit the holy head of Imam Hussein. The helmet overflowed with holy blood. Hussein alayhi salam called for a rope and bound his head with it. He put a headdress on his head and fastened his turban over it. After a short pause, the enemies of Allah returned to Imam and encircled him. There comes one of the final few soldiers of Imam Hussein. One of them is Abdullah ibn Hassan, so small, so young, armor didn't fit him. The remembrance of Imam Hassan, a 12-year-old. So a 12-year-old soldier remains, and a 6-month-old soldier remains. These are the last two soldiers of Imam Hussein alayhi salam. At that time, he cannot take it. Abdullah ibn Hassan, he's young, he doesn't have taklif. He's seeing Imam Hussein is being surrounded. So he comes to help. فَخَرَجَ Abdullah ibn Hassan. Abdullah ibn Hassan comes, he was about 12 years old, came from the camp of the women and rushed towards the Imam. Zainab, the daughter of Ali, went to him to stop him. But he said, فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أُفَارِقُ عَمِّي. I will not leave my uncle by Allah. And then Bahr ibn Ka'b, or some say Karmala ibn Kahil, advanced towards the Imam with a sword in his hand. Abdullah said to him, وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْخَبِيثَ أَتَقْتُلُ عَمِّي فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ. Abdullah came to attack it. Bahr ibn Ka'b or Hamal ibn Kahil. فَأَتْقَاهَا الْقُلَامِ بِيَدِهِ. So they attacked the Imam. But Abdullah ibn al-Hasan was a shield, became the shield of Imam Hussein alayhi salam. فَأَتْقَاهَا الْقُلَامِ بِيَدِهِ. And the Imam, he shielded the Imam from the stroke of the sword. But his hand was cut and began to dangle. Abdullah cried, "Oh uncle." فَأَخَذَ الْحُسَيْنِ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ. Imam Hussein takes Abdullah, brings him to his chest. He is the remembrance of his dear brother Imam Hassan. وَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي اصْبِرْ عَلَى مَا نَزَلَ بِكَ وَاحْتَسِبْ فِي ذَلِكَ الْخَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يُلْحِقُكَ بِآبَائِكَ الصَّالِحِينَ. He said to him, "O son of my brother, bear patiently what you have suffered and consider it good, because Allah will make you meet your pious forefathers." At that point, so these two last soldiers of Imam Hussein, both of them were killed while in the arms of Imam Hussein. فقال فرماه حرملة بن كاهل بالسهم فذبحه وهو في حجر عمه الحسين. Harmala threw an arrow and Abdullah and martyred him while he was next to the side of Imam Hussein alayhi salam. Therefore, Shimr ibn Joshan attacks the tents of Imam Hussein, saying to them, "Give me fire so that I may burn down these tents with everyone in them." فقال له الحسين يا ابن ذي الجوشن أنت الداعي بالنار لتحرق على أهلي أحرقك الله بالنار. O son of the Joshan, you're demanding fire to burn my family? May Allah burn you in fire. Imam Hussein was a child when they attacked his home. Imam Hussein, it is his last breaths when they want to attack his home again.
He might have then had a flashback and remembered when he was 5 or 6 years old and they came to his house. Ashqal Ashqiya, the worst of the people, came to the home of Ali and Fatima. Imam Hassan was 5 or 6. Lady Zainab was in there. Kulthum was in there. These children were wondering what was going on when they came and set the house on fire. And Lady Fatima and Bihar al-Anwar, this is the day of Lady Fatima, salawatullah alayha, the mother of Imam Hussein. She is giving you, looking at the Majlis of Imam Hussein alayhi salam, because that is what a mother does. She says in this tradition, وَرَكَلَ الْبَابِ رِجْلِهِ, they kicked open the door with his foot. فَرَدَّهُ عَلَيَّ, they took the door and threw it upon me. وَأَنَا حَامِلٌ, and I was pregnant. I was 18. My father had just passed away, as if she's saying. Instead of mourning for my father, they are attacking my house, and I am pregnant. فَسَقَطْتُ لِوَجْهِي, Ya Imam Zaman, forgive us. I fell face first. I fell face first when Darutus what does Imam Hussein is seeing this when he was a child. So when they're setting his camps on fire, I'm sure he's thinking about what happened to his mother, Lady Zahra. She fell face first on the ground and the fire blazing and burning her face. Ya Allah, Ya Allah, Ya Sahib al-Zaman, forgive us, forgive us. When many wounds were inflicted on the holy body of Hussein alayhi salam, and in this maqtal, it says Imam Hussein became like a qunfud. What's a qunfud? A porcupine. A porcupine because all those needles, all those arrows were in his body. A mean man cursed fellow called Salih ibn Wahab al-Mazni, inflicted a forceful hit on the flank of the Imam, which made Imam Hussein fall on the right side from his horse. فسقط الحسين عن فرسه إلى الأرض على خطه الأيمن. He fell from his horse. He fell on his face. He fell on his right cheek. وهو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. Remembering Allah, but he's falling off the horse and falling on his cheek. He's saying Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Ya Allah. Did we have anybody better than Imam Hussein? Is there anybody better than Imam Hussein? We read in Ziyarat Nahiyah that gives more description about this. It says, Hatta nakasuka an jawadik, until they caused you to fall from your horse. This Ziyarat Nahiyah is attributed to Imam Zaman. This is the day of Imam Mahdi. He is the true one that is crying for Imam Hussein. Day and night, he will cry blood instead of tears. This is his day, the day of Imam Zaman's cry. So until they cause you to fall from your horse, Imam Zaman today is witnessing what they did to Imam Hussein 1400 years ago. We are reading, but he is seeing. فَهَوَيْتَ إِلَى الْأَرْضِ جَرِيحًا. He says, Imam Zaman, according to tradition, says, you fell to the ground wounded. تَتُؤُكَ الْخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا. Horses trampled you with their hooves. So in this yard, not only does it say Imam Hussein fell, but it says he fell under the horses. He was crushed twice in this ziyarat. Not only was he crushed, but his dead body was crushed, and his chest was crushed with the hooves of horses after he was martyred. But while he was alive, it's saying, horses trampled you with their hooves. Tyrants raised swords against you. The sweat of death appeared on your forehead. Imam Hussein alayhi salam, in traditions for Imam Sadiq alayhi salam, says 10 marks of arrows. His body, we said, is like a porcupine now.
arrows around the body of Imam Hussein, 33 wounds of spears, 33 wounds of spears, 34 wounds of swords, Ya Allah. And you continually clenched and unclenched your hands. Imam Hussein, his blood is leaving his body. He is going to be departing soon. His hand is opening and closing. But at that moment, he still has enough energy. He still has enough life to look at one thing. What does Imam Hussein look at now? تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك, secretly gazing upon your caravans and tent, wondering what 3-year-old Ruqayya is. Where's Sakina? Where are they? What are they going to do now? Where's Lady Zainab? He's looking at all the children. Where's Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam? Looking at them. وَقَدْ شُغِلْتَ بِنَفْسِكَ عَنْ وَلْدِكَ وَأَهْلِكَ, while trapped by yourself away from your children and family. Ya Allah, Ya Allah. Oh, my brother came out of the tent and yelled Zainab. فَخَرَجَ Zainab in Bab and Fustat. These are the last moments. Imam Hussein alayhi salam. I wish the sky had fallen down on earth. Oh, my household, oh, my leader, the mountains had come down to the plains. Lady Zainab is coming. To have one more look of Ibn Zahra. Mahlan, Mahla, Ibn Zahra. When you walk away, walk slowly. Let me see you one last time, brother. And then Shem says, what are you waiting for? وَحَمَلُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ, and therefore they attacked Imam Hussein from every side. Zar'at ibn Shuriq inflicted a wound on the left shoulder of Imam Hussein. Another fellow struck his sword at the back of Imam, which caused Imam to fall down on the earth headlong. So it says, وَضَرَبُهُ آخَرٌ عَلَىٰ عَاتِقِهِ, so struck him on the back. Al-Muqaddas بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً كَبَا بِحَالِ وَجْهِ. Imam Hussein again, he fell on his face, like his mother Zahra when they attacked her. He fell on his face. Like his brother Abbas, he fell on his face when Abbas didn't have any hands. After that, he sat up with much difficulty and again fell on the earth. He stood up, it fell down. He stands up, it falls down. And rose up and walked. Sinan ibn Anas al-Nakhai inflicted a wound, put his spear on the cavity of Imam Hussein's nose. Ya Allah, it pierced his spear in the chest of Imam Hussein. Ya Allah. Thereafter, Sinan shot an arrow which pierced Imam Hussein's neck. He fell again and then sat up. Imam Hussein falls and stands up again, pulling out the arrow from his blessed neck. But thereafter, he cut the lower part of his neck with his palms, which were filled with holy blood. He covered his head and beard with it, and said, I am going to my God with such a hair dye, while my rights have been violated. Umar ibn Sa'd told a man who was on his right, woe to you, come down and relieve Hussein. Khuli ibn Yazid Asbahi went forward to cut off the head of Imam Hussein, but he began to tremble. So we read from Ziyarat Nahiyah, the final moments that Imam Hussein was martyred. Ali Asghar has been martyred. Abdullah ibn Hassan has been martyred. And this is the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam, specific for the day of Ashura. We recite this only on the day of Ashura, such details. Ya Allah, and we read it from the lips, the holy lips of Imam Mahdi. This is how Imam Mahdi does ziyarat to Imam Hussein, with details, with tears, with details, attributed the Ziyarat Nahiyah to him. If you have time by yourselves, read a little bit of the Ziyarat Nahiyah by yourselves, see what it is. وَأَسْرَعَ فَرَسُكَ شَارِدًا
إلى خيامك قاصدا محمحما باكيا. At that time, your horse distractedly galloped towards your camp, neighing and crying. The horse of Imam Hussein al-Jinnah has come back to the tent, to the camps. Lady Zainab, the children of Imam Hussein, Sirith al-Jinnah is there, but there's no Imam Hussein riding the horse anymore. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا. When the women saw your horse distraught, ونظرنا سجرنا عليه ملويا, and observed the saddle that you ride, Imam Hussein, was contorted, was fallen. بزرنا من الخدور, they came to the tents, rushing to the tents. ناشرات الشهور, dishevering their hair. على الخدود العاطمات الوجوه الصافرات, striking themselves, hitting themselves. يا حسينا وحسينا وبالعويل داعيات, calling you, lamenting you, wailing. وبعد العز المذلات, يا حسين, after humiliated, after being honored, you were on the shoulder of Nabi Rasulullah, you were the shoulder of Rasulullah, now you're on the ground, and Shem is sitting on your chest. وَإِلَى مَسْرَعِكَ مُبَارَدَاتٍ, hastening to where you lay wounded. وَالشَّمْسُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ. This is from the holy lips of Imam al-Zaman. One of our scholars says, whatever problems we have, it's because we are disconnected with Imam al-Zaman. All of our problems lies in this, because we are not connected to Imam al-Zaman, because we don't do anything for the farash of Imam al-Zaman. We are like the Kufans. والشمر جالس على صدرك بولغ سيفه على ظهرك, quenching his sword with your throat. Ya Imam Musa, forgive you. This is attributed to you. This is your holy words. ومولغ سيفه على نهرك, quenching his sword with the blood of your throat. قابض على شيبتك بيدك, grabbing your beard to slaughter you like a sheep. Ya Allah. And he slew you with his sword. He slew you with his sword. La ilaha illallah. La ilaha illallah. قد سكنت حواسك. Your faculty is faded. وخفيت أنفاسك. Your breath became shallow and ceased. وَرَفَعَ عَلَى الْقَنَاةِ رَأْسَكَ, and your head went on the spear. This is the day that Imam Hussein's head goes on the spear. This is the day of Ashura. The narrator said, after the martyrdom of Imam Hussein, a severe storm blew and the sky was covered by red clouds, making everything invisible. This is the azadari of the creation. Doing azar for Imam Hussein. The sky has become red and people fear the divine wrath. But then the angels come in this narration. They come to Allah and they say, do you see what they did to Hussein? Do you see what they did to the messenger's daughter's son? Do you see what they did to him? And then Allah shows him a holy shadow in the tradition. He holds him a holy shadow, shows him a holy shadow of Imam Zaman. It says, I will take revenge of Hussein with his hands. Ya Allah, ajil waliyika al-faraj. So we're going to say salams now to Imam Hussein. But the salams we did before was when Imam Hussein is alive. Now we're going to do salam to the head of Imam Hussein when it's on the spear. This is how we're going to do salam now. His body is dismembered, covered in blood. So you can join with me. May keep us all in your dua. Many people are doing dua. All the Shias are doing dua. Let's do dua against the oppressors. Assalamu ala man nukithat dhimmatu. Salam to you, peace be upon you, whose pact was broken. Assalamu ala man hutikat hurmatu. Peace be upon the one whose rights and dignity were violated. Assalamu ala uri man uriqa bidhulmi damu.
Peace be upon the one whose blood was shed unjustly. This is from Ziyarat Nahiya, the salams of Imam al-Zaman to Imam Hussein. Some of the lines of Ziyarat Nahiya are written around the shrine of Imam Hussein. As-salamu ala al-mughassali bidamit jarah. Peace be upon you, the one who was bathed in the blood of his wounds. As-salamu ala al-mujarra'i bika'sat al-rimah. Peace be upon you who tasted the spears raining down over his body. As-salamu ala al-mujarra'i bika'sat al-rimah. Peace be upon you, the one who tasted the spears raining down over his body. As-salamu ala al-mudam al-mustabah. Peace be upon you, the one amongst whom the people came together and made lawful and halal his shedding. As-salamu ala al-manhuri fil wara. Peace be upon the one who was slaughtered in public. In front of thousands of people, he was slaughtered. As-salamu ala man dafanahu ahlul qura. Peace be upon you, the one who was buried by the strangers from their villages. As-salamu ala al-maqtu' al-watin. Peace be upon you, whose aorta was severed. As-salamu ala al-muhami bila mu'in. Peace be upon you, the defender who had no helper. As-salamu ala shayb al-khadib. Peace be upon the gray hair that was dyed in blood. As-salamu ala al-khatt al-tarib. Peace be upon the cheek that struck the dust. As-salamu ala al-badan al-salib. Peace be upon the butchered body. This part is going to be soon in Kufa, in Sham. This part. As-salamu ala thaqal al-maqru'il bil-qadib. Peace be upon the front teeth that were beaten with a rod, with a stick. As-salamu ala ra's al-marfu'. Peace be upon the head raised upon a lance. As-salamu ala al-ajsam al-ariya fil-falawat. Peace be upon the unclothed corpses in the desert. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Brother Mehdi, please. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله. Zainab, run to him. Zainab, run to him. Zainab, run to him. See him one last time. Zainab, run to him. Zainab, run to him. Zainab, run to him. See him one last time. What a wondrous scene, a flower in the plain. My wounded Lord Hussein, lying there to die. Nothing does he see but his grandfather, his heavenly mother. Come here to our side. Zainab, run to him. Zainab, run to him. Zainab, run to him. See him one last time. Zainab, run to him. Zainab, run to him.
Zainab, run to him. See him one last time. The blood upon his face, the blood upon his neck, all still better than what will happen next. Soldiers crowding around, pointing to his throat. The Imam of his time, he lies up on the ground. Zainab, run to him. Zainab, run to him. Zainab, run to him. See him one last time. Zainab, run to him. Zainab, run to him. Zainab, run to him. See him one last time. Soldiers crowding round, the dust upon your eyes. The dust upon your eyes, the feeling in your throat, the desperate children's cries, the screaming of women, but all within your mind is calling for Hossein. Your brother is in pain, and you must fly to him. Zainab, run to him. Zainab, Zainab, run to him. 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 See him one last time. Like a lioness worries for its young. You gaze from on a hill. Your body's cold with stress. That body is it his. That screaming is it yours. You see his arms and chest not moving anymore. Two orphans on a plane. God knows how they are. Just Zainab and Hossein, so close but so far. Zainab, run to him. Zainab, run to him. Zainab, run to him. See him one last time. Zainab, run to him. Zainab, run to him. Zainab, run to him. See him one last time. Hussein, ya Mawla, ya Mawla, ya Mawla. 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 Thirsty Ruqayya, thirsty Abdullah. We just need water. Father, some water. Where's your flag bearer? Where's your flag bearer? Son of Fatima, son of Fatima. Hussein, ya Mawla, ya Mawla, ya Mawla. 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 Hussein's all alone. Shah Qasim has gone. Ali Akbar's gone. Abu Fadil's gone. Even Abdullah, even Abdullah. Hussein wa wayla. Hussein wa wayla. Hussein, ya Mawla, ya Mawla, ya Mawla. Hussein, ya Mawla, ya Mawla, ya Mawla. Hussein, ya Mawla, ya Mawla, ya Mawla.
Hussein, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Mawla. Zainab cries, Allah. Where's Abu Abdullah? Where's Ali Akbar? Where is Abdullah? Where's my Alamdar? Where's my flag bearer? Where's my protector? Where is my Abbas? Abbas, flag bearer, flag bearer, flag bearer. Hussein, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Mawla. Hussein, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Mawla. Abbas, flag bearer, flag bearer, flag bearer. Now the tents on fire, shackled Roqayya. Zainab, you have seen Zainul Abidin, all unlocked in chains, ill unlocked in chains. Zahra cries in pain, Zahra cries in pain. My Hussein is slain. Where is my Hussein? Hussein, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Mawla. 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 Your head on a spear, your head on a spear. My eyes filled with tears, my eyes filled with tears. Your body trampled, your body trampled. Why were they so cruel? Why were they so cruel? And it still hurts me, and it still hurts me that you died thirsty, that you died thirsty. Hussein, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Mawla. 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 Zahra cries Hussein, Zainab cries Hussein. My tears cry Hussein, my heart cries Hussein. Hussein cries out last, Hussein cries out last. Where is my Abbas? Where is my Abbas? Abbas, flag bearer, flag bearer, flag bearer. 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 Children cry in thirst, children cry in thirst. Where is my Abbas? Where is my Abbas? Abbas cries in pain. Abbas cries in pain. Children have been slain. Children have been slain. I can't bring water. I can't bring water for you, Roqayya. For you, Roqayya. Hussein, Ya Mawla, Ya Mawla. Mawla. Abbas, flag bearer, flag bearer, flag bearer. Hussein, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Mawla. Abbas, flag bearer, flag bearer, flag bearer. Children cry in thirst, children cry in thirst. Where is my Abbas? Where is my Abbas? Abbas cries in pain, Abbas cries in pain. Children have been slain, children have been slain. I can't drink water, I can't drink water for you, Roqayya, for you, Roqayya. Hussein, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Mawla. Abbas, flag bearer, flag bearer, flag bearer. Hussein, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Mawla. Abbas, flag bearer, flag bearer. Cries of Allah Atash, cries of Allah Atash, but I am Abbas, but I am Abbas. I will bring water, I will bring water for Hussein's daughter, for Hussein's daughter. But they've ambushed me, but they've ambushed me. Master, forgive me, Master, forgive me. Hussein, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Mawla. Abbas, flag bearer, flag bearer, flag bearer. Hussein, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Mawla. Abbas, flag bearer, flag bearer, flag bearer. Women and children,
women and children were slapped and beaten, children cry in fear, Zainab full of tears, oh my brother dear, I wish you were here, Hussein ya Mawla, ya Mawla, ya Mawla, 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 Hussein ya Mawla, ya Mawla, ya Mawla. As soon as I reach you, I'll wail and beseech you, Bainul Haramain, so don't you blame me if I go crazy when Zainab raised me. Sakina trained me, mourning for Hussein, Salat Zainab, Amiri Hussein, ونعم الأميرة ونعم الأمير صلاة زينب أمير حسين ونعم الأميرة ونعم الأمير. Send me to Karbala, leave me there. Send me to Karbala, leave me there. Send me to Karbala, leave me there, leave me there. Send me to Karbala, leave me there. Send me to Karbala, leave me there. Send me to Karbala, leave me there. Leave me with Hussein. Oh, Hussein. Oh, Hussein. Oh, Hussein. Daughter of Hussein, Sakina, daughter of Hussein, Sakina. After you she is Yatima, mother of Hussein, Fatima. Watches over this arena when your head was separated, when your head was separated, when your neck was struck with a sword. Hussein, Hussein, John, Fatima shed tears. When your head was separated, Hussein, Hussein, John, I pray for the spears. And when the hands of your brother came back with no water, and Abbas said his final farewell to Hussein, his master. Karbala, how did you greet him? Karbala, how did you greet him? And when he fell, how did you meet him? And when Hussein needed the water, Al-Qameh, why won't you feed him? Al-Qameh, why won't you feed him? I'm calling Hussein now, beating the chest to ease the pain. I'm calling Hussein now, beating the chest to ease the pain. Bainul Haramain, I will lose my voice calling your name. Bainul Haramain, I will lose my voice calling your name. Hussein, boy, 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 Hussein.
زهرا 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 کرب و بلا مولا 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 پسان ابو زهرا 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 martyred 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 Why Hussein why Hussein Ya 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 Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Assalamu alaikum. Ya Abu Abdullah. Jazakumullah salawat ala Muhammad wa ala